Nakaa Msai. Kuna shughuli fulani nafanya hapa. Karibu sana. Kuna shughuli fulani nafanya hapa dakika zero. Dakika zero. Dakika zero. 1 minute. Dakika zero. 1 minute. Yes, I'm back. Gĩtũmi gĩthondeke cino ũmũthĩ rĩ, tondũ hena kaũndũ ũnyitire ũmũthĩ na ndona nĩ wega tũcire, ndena nĩ wega tũke twaranĩrie. Ndamwĩrire nĩ nyendaga gũikara mũkĩheaga ũtaaro na niĩ ngĩmũheaga ũtaaro, tũgathi tũgĩteithanagia, tũgathi tũkĩheanaga ma idea hapa kule. So kuna mtu aliniambia ũmũthĩ ndĩ shughuli-inĩ ciakwa cia kũrora hapa kule. He mũndũ ũkũnjĩraga ũhoro wa polygamous marriage. Tondũ according to the Bible, niĩ nyendaga kũ argue my ideas with the Bible, na nyendaga gũcira maũndũ makwa mothe na Bible. So hena mũndũ ũkũnjĩraga atĩrĩrĩ, according to the current society, nĩmetĩkĩtie atĩ polygamous marriage it is illegal.
tondu mundu ndakunjira mundu tukunyuaga gacondo kuna
Let me work on my net. Let me work on my net. Let me work on my net. Can somebody confirm to me whether I'm okay on that side? I have a very, very big problem with the network today. So, Ketuone Oigiviaga Nabere, thank you for those who are sending message on WhatsApp. Thank you for those guys who have confirmed that I'm a bit trist. So, tũgĩthiĩ thĩna rĩ tũkĩmĩhinge tũkiuge atĩa? Tũkiuge ona mũndũ nĩarugaga irio cigacoka cigaitĩka na ndũgĩkĩrarĩra. Tondũ kuonekania neti ĩna gathĩna kidogo. So, tũkugaga atĩrĩrĩ, hena mũndũ tũkwaragia nake ũmũthĩ, na ndĩraria ngĩnyuaga gaturungi. Hena mũndũ tũkwara? Please, can you check those stuff? I'll check.
kena mundu uranjira ndore hena some kind of stuff which if you want to pursue nursing in Germany, all you need is KCSE certificate passport. So there's somebody who is telling me that if you want to pursue something, I not expose your name or I not say your name, that if you want to pursue nursing in Germany, you need to have KCSE certificate. You also need to have passport, and also you need to have what? You also need to have German language. That is, you need to have a German language, passport, and KCSE certificate. I'm going to verify that information, and also I'm going to give you the feedback. So that one I'm going to confirm probably over the weekend. Then I'll give you the feedback over the week, maybe next week or something. So because I don't know, I need to confirm, I need to check. Therefore, I cannot be able to post something or which is not legit, or maybe tutikwenda kuyado na tutikwenda kwirwo ati nitura yado. So no nginya confirm that kila kindu gi sawa. So kumwiraga atiriri, hena mundu tuma nake o mundurume tanie njamba ya ruriri tanie nikunjiraga atiriri, tusemezane Afrika, karibu sana, karibu. So tukwaragia nake tukuga atiriri, uhoro wa polygamous marriage na uhoro wa andu gukorwo makihikia atumia aingi kana gukorwo mundu atari na atumia aingi. So mundu ucio kunjiraga atiriri, thiini wa Bibilia ri ni gwitikiritio mundurume gukorwo na atumia aingi, no thiini wa society iria twinayo thaa ici ri nditikiritie mundurume gukorwo na atumia aingi. So kiuria giakwa ni atiriri, where did this change? Kana ni iriho kana ni mahitia ni ndiui somebody who is mundu thomete theology wega maybe no atwerethere atwire kana ni makani maheni kana ni mahitia ni ndiui. Ndiui kana ni wega kana ni uru ni ndiui. But all what I know, mundurume akorwo ena hinya wa kifedha, ibia cikorwo ci sawa na muhuko wake ukorwo wi sawa, na muhuko wake ukorwo wi sawa, then you can have as you can have as many wives as possible. So if that is going to be the case, if that is going to be so, should we allow, or should we say that the current society is misleading us, or the current society it is correct? Who is correct? Tondu nie uria njui ni njui ati as long as muhuko wi sawa, as long as makoini me sawa, chapa kazi niguo tunyihie uhoro uyu wa arume guthiaga nja ya kihiko kana atumia gutetaga tondu arume ni manyuire bombe biu. Uguo ri angikorwo mundurume ni arahota guthii kuona mundu ungi kuhota kumuiga wega ri, ndukimwitikirie athii aigwo wega acoke oke agutungate. Tondu atumia a mbere ndiui no gwiciria atumia the first wives matindikaga mundurume kiriu, matindikaga mundurume kiriu. So atumia aria mari mundurume angikorwo ni guhikia mutumia wa mbere na wa keri na wa gatatu, the first wife always tends to be dominant, no dominataga in that marriage. So na tondu Bibilia yakiugire mundu ni agatiga ithe na uria ungi atige nyina ri, na eri matuike kindu kimwe ri. So I want to believe if you have as many ta Solomon, gituika ta Solomon, as long as it is going to be recognized in the society, as long as it will be recognized
people who are close to you, then I believe that that intimacy is correct. Mhm. People, have I said the correct thing? Gĩtũmi nĩ gĩkĩ, andũ arĩa marĩ a tene, andũ arĩa marĩ a our forefathers, they were actually polygamous. Most of them are polygamous, and their marriage was very stable. But why? Why no? But if they were polygamous and they were able to have stable families, then I want to believe that if we allow that to exist today, tũtingĩkorwo na maũndũ maya maingĩ makoragwo ma andũ mathiaga gwĩka atĩa, andũ mathiaga gwĩka atĩa, kũgĩa na mĩpango ya kando, because hau nĩho society yũragĩra, hau nĩho society yũragĩra. Andũ society nĩĩtĩkĩrie kama angĩkorwo ndĩna mbia rĩ, angĩkorwo ndĩna ũhoti wa mbia rĩ, na angĩkorwo ndĩna ũhoti wa kũgĩa na family cigana ũna rĩ, why then nĩkĩ gĩgũtũma ũngirie, tondũ wa mbere rĩ, I am satisfying you, I'm providing for you. I'm always realistic. That's why you find me. Niĩ nyendaga gũkorwo ndĩ realistic. Ndienda handũ gũkorwo beat around the bush. I always like being realistic. Yeah? Yeah? So, angĩkorwo ndĩna ũhoti wa mbia na angĩkorwo ndĩrahota gũkũiga wega, angĩkorwo ndĩrahota gũkũ provide rĩ, why then should I not? Hao ladies walikuwa wanaishi kwa shamba. But kile ndogo ni atiriri, this is what I'm saying, that if you can be able to, when they were living in those chambers or they were living in those gardens, that means they were being provided for. Therefore, they had the resource. Now, what if today somebody is having those resources now in terms of monetary terms? Yeah, such that you can be able to have 4 or 5 families, and you be in a position. No, yeah, no, I'm saying money. Yes, money is not but then even that time when they were in chambers, they were not they were not. The chambers were not rough. It is a resource where they should provide for themselves. Karibu sana, here in sevens. Let me put the topic for today for those people who are coming. Just a second. Just a second. Just a second. Because of those who are coming, let me put the topic for today. Where do I put it? Manage videos. Manage videos.
So that is what we're asking ourselves. Is marrying many wives a sin? Is marrying many wives a sin? If at all they are providing for themselves, now like now I can be able to provide for them. Therefore, where is the sin coming in? Where is the sin coming in? If I can be able to provide for them, if I can be able to give them all the basic need they provide, in any case, I believe in this. Hagikoro, hagikoro ndathi nä ndagä na må tumia wa mbere ndathi nä ndärahikania ndagä må tumia wa mbere, let me try to make sure that that wife amekuwa stable, then jigue maybe because of one of two or maybe or one or another reason nä ndaigua I need another wife, yeah? Then no thinge no nä ta gå thiä kå hikia må tumia ndahikia må tumia wa mbere ndä må igä nduka haya å cio nä ekåhota kå manage that she will be in a position to manage that family. Now, if I get another wife, then I can be able maybe to go and begin another investment for him or for her. That is, he can be able to provide for her family, and the cycle continues because that is what they used to do in the Bible. And maybe also let me clarify this. I have some students who are coming in here because naona namba inakuja then inaenda. So this is not meant for students. Student I'll be addressing them tomorrow. Tomorrow I'll be addressing all the students. So those students who are here, they can leave at pleasure. Therefore, this is just for personal exchange. So let me clarify that because I have several students who I also address. So this is not for the student. This is just for exchanges. Student, I'll be addressing them tomorrow, and I have already scheduled that. Therefore, if you go to my channel, you are going to find that one there. I have already scheduled for a meeting with the student tomorrow at 7 o'clock, but we can subject to the changes. So, continue the topic based on whatever is in the Bible. If at all you can manage to have as many wives as possible, atatumia eri ninyongo. Yeah, yathika kuhĩngĩca we we nĩ wahĩngĩca atĩ tũcemethane Africa, we nĩ wahĩngĩca we atatumia eri nĩ nyũngũ igĩrĩ ciorogi. But most of the people who are successful in the society nĩ andũ arĩa mena atumia, or maybe I'm wrong. The more tarora wone mũndũ wĩna mũtumia na mũndũ ũtarĩ na mũtumia, andũ acio makoragwo marĩ tofauti. Na ndiauga niĩ ndĩna thĩna ũguo mũtikandaume, ũguo niĩ ndirĩ mũtumia na ndirĩ na thĩna, niĩ ndĩ sawa. But if you can manage to have a wife and you have a good wife, then you have a potential of making it in life, because wives are supposed to do what we call the incubate. They're supposed to incubate what you have, so that at the end of the day it can multiply. Because as a man you cannot be able to multiply as you do. Tondu no arũme kĩrĩa tũkoragwo nakĩo rĩ, arũme tũkoragwo ithuĩ tũrĩ a gũcaria. Tondu niĩ no thiĩ thũkũme 500 kana 1000 mũthenya wa ũmũthĩ, na rũciũ rĩ njuge ndikũingĩra wĩra kana njuge ndigũthiĩ gũcaria gĩbarũa tondu ndĩrona mbia ciakũ. But as a woman, when a woman is around, she can advise you. Ĩka ũguo ĩ, 1000 wathũkũma rĩ, tũrĩ 200, 800 rĩ, to save, then tomorrow uende ukatafute another one. Karibu sana. Then tomorrow uende ukatafute another one. Therefore it makes sense that for you to have many wives, then you are going to have a lot of ati you mean hii ya leo si jaba azi ndinanyita ũrĩa wamaanisha tũcemethane Africa.
Rĩu atirĩrĩ, the more you try to make, or the more you try to look for wives, the more hangĩkorwo wĩna hinya wa hangĩkorwo wĩna hinya wa kuma satisfy psychologically and in human terms and also in financial, then I don't see whether the problem comes in. Tondũ ona andũ arĩa marĩa Bibilia arĩa marĩa tene, most of these people who are godly, they had a polygamous life. They had a polygamous life. They had a polygamous life. Therefore, if you can manage to make them comfortable, then I don't see any sort of the problem which is going to exist. I don't find any problem of which is going to exist. Haiko mwenyewe ni nikuhota kuhingurira biashara. You know the problem that happens with the society is urathiĩ ũkahikia mũtumia and then unamumake awe naitwaje housewife. We nĩ ũramũprovide, we nĩ ũramũrehera cumbĩ, we nĩ ũramũrehera thabuni, we nĩ ũramũrehera nguo cia gwĩthamba, we nĩ ũramũgũrĩra kila kitu. Men, therefore, no, what I mean is gĩtũmi kĩa niĩ ngorwo itarĩ the way I am, it is because thaa ici niĩ ndingĩhota kũiga mũndũ na njoke ndĩmũhe that satisfaction. I mean, na tũtikambe gũciria ũru we, tondũ nĩndĩramenya andũ no mecirie ũru. Satisfaction in terms of ĩtagwo the resource. Mũndũ ũcio mwathi wamũrehe nyũmba rĩ, angĩhĩtĩtie kĩndũ hwaĩ-inĩ rĩ, thiĩ kũrĩa ngũmũrutĩra, na these are information I said before, nĩkĩo itenda gũtinda ngĩcokera so that to avoid the monotonous. Kĩrĩa ndauga nĩ atĩrĩrĩ, if I am going to get a wife, mũndũ ũcio wamũrehe nyũmba rĩ, make sure nĩ wamũhe kĩrĩa gĩothe abataire, tondũ you don't have the reason kũrehe mũndũ nyũmba ũcoke ningĩ ũtuĩke atĩ we nĩ ũrĩmũprovidagĩra. Bring a wife, but once you have a wife, make sure that yeye amekuwa stable. Empower them. That is impact. And that na hau nĩho contentious issue yambĩrĩirie. Tondũ kandege kũnjĩraga atĩrĩrĩ, andũ a tene rĩ, nĩmakoragwo na indo ta mĩgũnda, nĩmakoragwo indo ta mbũri, nĩmakoragwo na, you know, they had the vast resources. And that's why you said you can marry if you are able. Yes, if you are able. Right now, I am not able. I think tusemezane Africa ndio tunaelewana hapo. Hangĩkorwo wĩna mbia, tarĩu thaa ici ingĩhĩtia rĩngĩ tuge for example ndathie nĩ ndarĩa jackpot pesa ya milioni 1 kana milioni 2, then I for a wife, and then hizi pesa tusaidiane venye tutapa, na as the money increases or as the resource increases, then I can be able to look for more. Yeah, and that's why I think Jina anasema watu ni kusaidiana. That is it. Tondũ ndingĩenda kũrehe mũndũ nyũmba njoke nduĩke atĩ nĩ ndigũcoka kũmũcaria. Na nikio gĩtũmaga ona Bibilia-inĩ rĩ, andũ aya mathiaga rĩngĩ ũgathiĩ ũgacaria, ta rĩu rĩ ũngĩrora ũgĩthoma rũgano rwa wĩtagwo atĩa, Jakubu hĩndĩ ĩrĩa athire agĩtuĩka nĩekuma kwa Labani rĩ, Labani kĩrĩa ekire rĩ, aheire Jakubu mbũri na agĩcoka akĩmũhe atungati aruti a wĩra so that person can go and start a life. Andũ arĩa othe marĩa Bibilia tene rĩ, mũndũ aheagwo mũtumia hangĩkorwo nĩ ta kũhikania wahikania, ũkaheo mũtumia na mũtumia ũcio agacoka akaheo nĩ aciari ake indo cia gũthiĩ gũgũteithia gũgũtungata, mũruti wa wĩra, mbũri, ndũguo, all those assets so that you can start a life. Wathiĩ wakora mũndũrũme nake akahota gũgũteithia. No, what I'm saying is this, I think kuna disconnect. I will provide so that you become stable. Anyita mũtumia ingĩũka hikania ike mũtumia mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, mũndũ ũcio ndegũkorwo first of all hatakuwa stable. For instance, maybe because of what, for instance, nĩndathiĩ nĩndahikia rĩngĩ, ta rĩu for example ndathiĩ ndagĩra mũndũ wa university leaver arĩa maragraduate ndĩmũrehe gũkũ ndĩmwĩre nĩ egũtuĩka mũtumia wakwa. That person is not stable, I need to provide for her. Na alafu rĩ,
as the time progresses, I make her financially stable so that tomorrow ndathi wira ri kana iko ni guthi kukihanga kuria guthi kuhanga ri mundu ucio ndekuhurira njire atiriri ukana githunguru ugiuka ukana mathara ugiuka ukana kiria kingi. Then as the time progresses, wabiacara ringi tuge ringi ndamuigira kindu ta boutique, for instance ndamuigira kindu ta boutique, boutique ino ri no ithie thi. Therefore you as a man, you have to come in and try to support so that at the end of the day that person can become a stable once again, can go mutumia ucio no athie on the foot once again. That is what I mean, you need to provide. So that I need to put a situation whereby that person can be able to be stable back to the foot again. Niguo ona angigathie kinyiro ni kugia rikita ni kugia demand ni hena mabataro ma atumia atabati kunjira ndagitinda njire hena tumaundu 1 2 atabati gukorwo agitwira. Therefore we wita mundu rumeri ni ubati gukorwo ukimuteithiriria niguo mundu ucio ahote kwinyitire, niguo mundu ucio akorwo na ciringi yake. Otherwise uritigaga mbia hau cigaburu, uritigaga igoti hau ugakorwo ni riburiru, ugatiga mbia muhuko-ini wa igoti ugakorwo ni buriru. So you know hau niho ngoragwo ndina thina, and I think ndikana munielewaga kungituika ati mukwambiria gutuika yes kwambiria muturire ni wega mwambiririe mwi hamwe, but what if mundu andu aria generation iria twinayo thaa ici, andu aria twinayo thaa ici mici andu aria yani ciana for my generation, the people who are supposed now to be marrying and becomes our wives, do they really manage to understand that? Do they understand that? Tondu mundu arenda guka akore a station whereby kila kindu ki on the table, na nikio njugaga atiriri tariu for example kuhikania ati kuhikania no hikania, but then you have to make sure that mundu ucio oka ri ni ukuhota kumuteithia atuike financially stable, niguo mundu ucio ndegutuika burden kuri we, mundu ucio ndegutuika murigo kuri ni. That person can be able to progress on her own. Niguo rucini, and that's why I was saying that the more you marry, the more you try to make them become stable, so that at the end of the day they can be able to provide for their own family. Uguo no ukorwo na nyumba ta igiri, nyumba ithatu, nyumba inya, nyumba ithano, nyumba ithathatu, but then as long as you can be able to make them start a life, niguo ruo na umwe gukumba nyumba imwe wathi nyumba iria ingiri, at least nyumba ya wane ndigukorwo ina thi. Unaona, it is not even to the issue of ati akorwo ni wahikia mundu, what do we call it? Ndienda kuhũthĩra rĩtwa rĩrĩkũ tondũ rĩtwa rĩrĩkũ rĩkoragwo rĩ more negative. I want to use a word which is a little bit more friendly. In a polygamous family, you know, you cannot go and marry 3 wives at a go. You need to marry one person at a time, one person at a time, one person at a time. So if I marry the first wife and then I make sure that umuthi uraikia arume riko no umuthi ni wahikia mutumia wa mbere and then you make sure ati mutumia ucio is stable. Ningĩ rĩ no amuprovide, ntuge no amuhingũrĩra rĩngĩ kawĩra ta ka boutique, kana rĩngĩ no amuhingũrĩra wĩra ta wa Nissan, no amũgũrĩra Nissan, no amuhe akorwo nayo. Then the next thing hangĩkorwo na rĩngĩ hena gathĩna kana rĩngĩ mũciĩ ũcio no aremwo nĩ gũikara na mũtumia ũmwe, then you can go for another wife. Rĩngĩ nake ũcio ũtigĩre nĩ wa mũiga stable, ningĩ another one, ningĩ another one. At the end of the day hangĩkagĩa atĩ mũndũ ũmwe nĩ egũkorwo ena gathĩna, you can come and support. Ndikana mwanyita kuna kauga kengine kuna kuaga kuna nĩndĩraigua nĩ andũ ndĩtigĩrĩte na andũ njiguire ndikĩenda ũhoro wao, nĩ mũndũ oke atige atĩ atĩ nĩ ũga njike atĩ ũkakũndia. Aca reke kũngĩgakinywo nĩ ihinda rĩu egũka rĩ, oka rĩ ndĩmũprovide ambie mũtũrĩre wa
niguo naikoo nä ngå thiä wä ra rä må ndå å cio rä nä ekåhota gå kwä nyitä ra nä ekåhota gwä teithia mwenye tondå rä ngä må ndå nä athiaga rä ngä akanyitwo nä cuguri cia gå thiä wä ra kå raihu wathiä wä ra kå raihu rä må ndå å cio ndagå tinda atä ekå hå rä ra thimå no rä for now for instance thaa ici ndirä na rä ngä na capital njiganu karibu sana Anita angĩkorwo thaa ici ndirĩ na capital njiganu ndacoka ndĩmũrehe nyũmba ĩno rĩ tũkwambĩrĩria mũtũrĩre ũhana atĩa ciana nĩ ciambia gwĩtia demand nĩ ciambia gwĩtia gĩa kũrĩa nĩ ciambia gwĩtia gĩa kũnyua ningĩ ciathiathia rĩ nĩ cikwenda gũthiĩ cukuru mũndũ ũcio nĩ ngũhota kũmũrora nĩ njikũ arabu rĩngĩ naguo na gathĩna we wĩna gathĩna na nĩkĩo arũme ndĩkĩo ndaugĩra arũme nĩ meyarie arũme nĩ metĩkĩre kũruta kwĩyaria tondũ angĩkorwo tũkũhũthĩra Bibilia ũrĩa Bibilia ĩkoragwo rĩ na nĩkĩo njũririe kuma kĩambĩrĩria Ngai waku na Ngai wa Ibrahimu angĩrehwo haha rĩ o ndĩrĩa makorwo makĩ advocate for one wife Ngai waku na Ngai wa Ibrahimu angĩrehwo haha rĩ nĩ Ngai ũrĩkũ tũngĩtĩkia na Ibrahimu rĩ ndarĩ wa mũtumia ũmwe Ngai waku na Ngai wa Daudi angĩrehwo haha rĩ nĩ Ngai ũrĩkũ tũgwĩtĩkia na Ngai wa Daudi ndarĩ mũtumia ũmwe na nĩkĩo kĩratũma arũme aingĩ thikũ ici makoragwo magĩthiĩ gũtangatanga mũndũ ona mũndũ na mũtumia but the guy is still I hope you know what I'm talking about no you know the society that we have today if you can manage to satisfy them financially then I don't see any sort of the conflict arising am I or I'm the one who doesn't understand how the society operates hangĩkorwo no hote kũmaprovidera good and services then there is high chances no as long as you can be able to satisfy them then I don't see there is any problem Ibrahimu ũcio warĩ wa tene rĩ kiugo kiuga atĩrĩrĩ niĩ nĩ ni Ngai ũrĩa warĩ kuo Ngai ũrĩa warĩ kuo kĩambĩrĩria ũrĩ kuo mũthia ũcio nowe warutĩire andũ atatũ mwaki Ngai ũrĩa warĩ kuo kĩambĩrĩria nĩwe ũmũthĩ na nĩwe tene na tene angĩkorwo nĩ ahotaga kũhe andũ acio grace rĩ then he is even able to give us the grace he is able to give us the grace so that we can be able to accept the situation sisi tumelea tukaondokea mkigojea mkuwe stable na bado no it is out of the grace for example Tanieri maybe I can tell you something now tusemezane Africa yeah so I was telling something ndarĩkirie undergraduate na ngĩambia gwĩka masters that was back in around 2011 there that's when I started doing something called a part-time job in one of the universities in Kenya as I was working there by good luck my parents were there by that time so what happened is the little resource that I had I started saving the amount of money that I was getting atĩ ũmũthĩ ũgĩre ũrehe niĩ ndinaro ndĩmuonoki wa Ngai tũsemezane ũmũthĩ ndĩ muonoki wa Ngai no harĩa ndĩrenda tũsemezane tondũ hena kariboti nyitire ũmũthĩ ndona nĩ wega twaranĩrie so hĩndĩ ndambirie kũearn mbia cia part time rĩ nĩndacirire ngĩsave na as I was saving I thought that I could start a business I could start something but all of a sudden
andå arä a mangäthiä marore some of my videos hau thutha rä no mone no maigue karũgano karĩa ndagĩrĩire na kaũndũ karĩa ndagĩrĩire. So the resource were there tondũ ona ndarĩkia rĩ I was able using the help of my parents by that time to secure, ndarĩkia kũ graduate na masters, I was able to secure an intake for PhD and then I joined Kenyatta University for my PhD for my doctorate program. Ona mwanyona ngĩruta ũrimũ niĩ ndĩ mũthomu, mũmenye niĩ ndĩ mũthomu mũno na mũnjarĩrie mawĩra andũ aitũ. So what happened is that now as I was doing my doctorate gũgĩkĩka ũrĩa gwekĩkire na nĩ mũmenyeire andũ most of you will understand, arĩa manathiĩ gwacĩrwo kana arĩa mararĩ hau kabere nĩ maiguire karũgano gakwa ngĩheana. So I had the resource to start a business, and in fact niĩ ndanaruta wĩra wa biacara kana nginya kũrĩ kana ndĩna mbica imwe gũkũ, let me show you. Ndĩmuonie nĩguo mũtikaiguage nĩ stories za ajabu. Ndareraga nginya mbata, niĩ ndokaga kũrehe mbata, o nĩ mũkuona indo twĩna haha thutha. Ndareraga nginya mbata ngacirehe kũndũ gwĩtagwo Westland. Ndagĩka ĩmwe ndĩmuonie tũmbica twĩ hau. Icio ciarĩ mbata, tũciĩtwo mbata. Alafu let me show you something. Ndanarĩma, ndaruta wĩra wa kũrĩma niĩ, ti mchezo. Let me show you something. Icio nĩ mbata ndareraga. Ĩyo nĩ mbũri ya nuthu kuma South Africa. Ĩyo nĩ mbũri ya South Africa ĩyo. Tũu nĩ tũthenge twa iria ndareraga. So at least I have shown you something. So ndanaruta wa ukulima na ngĩka biacara ici rĩ ndekaga so that at the end of the day you can have some small income. No, why should you have sleepless night? Tũcebecane Africa. Why nĩkĩ gĩatũma ndĩmuonie ndamuonia ũguo nĩguo wone atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo ndaingĩra ngĩka PhD I was doing farming and I was doing it very well, but a situation just came in and I was not able to continue with that business, so I had to dispose them. Niĩ ndatũrĩkithagia nginya tũcui Naikuru, tũcui twa grade. Ndarĩ na macini yatũrĩkithagia, macini ya matumbĩ 128 automatic, yathingũkagio nĩ solar. So ona thitima cingĩorire mũciĩ ndũngĩamenyire kana nĩ thitima nĩ ciora kana citiorĩte, tondũ ndarĩ na solar ciarĩ nene mũno ndaigĩte kũu. So using the little resource that I had, so they already started a business. So but I could not manage for the reason being that ndiarĩ na mũteithia. But nĩ kĩrĩa gĩtũmaga rĩu nyone maybe that is why I made a mistake. Ingĩarĩ na mũtumia rĩ
toko nĩ angĩanjĩrire twĩke maũndũ 1 2 1 2 3 na atigĩrĩre nĩ that business has moved on. No. So that is why I will say the work of a woman in man's life nĩ gũteithĩrĩria ku incubate so that kĩrĩa wĩna kĩo rĩ gĩka multiply. Wanyita? So nini, that is the blunder that I made, but I thank God that today I know na ndingĩkĩburi maũndũ maingĩ because it is God who did whatever he did. Mũthia kũreha maũndũ matarĩ na nĩ ũrugarĩ tondũ ndagĩkĩra ũrugarĩ nĩ njiguaga ũrugarĩ mũingĩ mũno ngambia kũigua toro. So what I'm saying is some that is it tondũ wĩra wa mũtumia nĩ kũ incubate, mũtumia nĩ gũteithĩrĩria kũ multiply maũndũ. So that is why I was saying na ningĩ ingĩathire rĩngĩ from that point of view, ingĩathire rĩngĩ njarie mũtumia ta rĩu ũcio ũmwe wathire akĩrehe ũgũrũki. So ingĩarĩ no ngiri toko nĩ angĩandeithirie. So you spread the risk. You therefore spread the risk so that at the end of the day, if you have one wife, na nĩarehe ngoma rĩ, so you can have an opportunity of having another wife who is going out to support your ideologies so that at the end of the day you can be able to make it. Otherwise ũhoro wa mũtumia ũmwe hau bado hena ciũria more than answers. There are more questions than answers because ona bibi nĩ gũtakĩrĩ mũndũ bibi nĩ harĩ mũndũ ana mũtumia ũmwe kweli? Tiga Joseph nyina wa Jesu. Do you have any other person who had one wife? One wife? I don't know. Because most of the people who are biblical in the Old Testament, to be more precise, they had more than one wife. That is my assumption. Now ndĩragirĩrĩria mũndũ niĩ ũtikage mũndũ kũgĩa na conflict ya atĩ we. By the way hiyo time ingekuwa na bibi. Yes. Niĩ ndirera andũ mahikie atumia aingĩ. No, I'm just saying, is it biblical kana nĩ maũndũ tũngĩrĩ kũreherwo nĩ athũngũ? Maya nĩ maũndũ ma athũngũ, maya nĩ maũndũ ma European, which they came to confuse people. And that's why most of the marriages nowadays, nĩkĩo gĩtũmaga maũgĩ thikũ ici na mĩciĩ mĩingĩ na mathĩna nĩ ĩragĩa na maũritũ maingĩ tondũ arũme nĩ morire mĩciĩ tondũ nĩ mahinyĩrĩrio na nĩ matuĩkire a gũikarĩrwo na raiti ciake rĩ tondũ ndarĩ na njĩra ĩngĩ, ndarĩ na kũndũ kũngĩ gwa gũthiĩ. So we wahota gũtheca rĩ, we wahota gũthiĩ kũgĩa na bamĩrĩ nyingĩ, we ũhiki kĩrĩa rĩ, marriage is all to do with the resource and nguvu ya kiuno. Kama nguvu ya kiuno iko sawa, move on. Eko hinya wa kiuno wĩ sawa, we endelea. No nayo ũngĩmenyerera tondũ ũngĩkaga kuma provider hau nĩho rĩu ũkagũrũkĩra tondũ ũrĩthiaga ũguo ũgakorwo rĩngĩ ndũrĩ na wathiĩ wetio wiki ũkaga tondũ rĩngĩ biacara nĩ ĩthire tondũ ũmũhingũrĩre ka grocery kau kana ũkamũhingũrĩra boutique kana ũkamũhingũrĩra kĩrĩa mũhingũrĩire rĩ, wĩra rĩngĩ nĩ ũthire thĩ rĩ, then you as a man you need to come in and support tondũ wĩra wa mũndũrũme rĩ nĩ gũcover. I want to believe that is the role, main responsibility nĩ gũcover your family, nĩguo ona mũtumia gũka na ciana ciaku cikamenyaga cina a husband or they have a father. No rũhaika ndũrahota fulfill that responsibility, then you are as good as anybody else. Kaba ikare maisha ma ubashara. Na Ngai atigwo arĩ o Ngai.
Umwaki wote toyo. Yeah, that is the reason. That is the reason. Hmm? Kuyendelea. So they don't mudu kuyenda. That is why the more you get married, the more you ukiyendelea, the more you are going to look for many wives. Wicoke wiyendelee, then hakagĩa na thĩna. Na nĩkĩo njĩraga arũme, ona ĩkorwo biũ wĩna gathĩna, igue biũ family yaku mũtumia waku ĩna gathĩna, kana ũigue you are not moving together, you are not reading on the same page, then mwĩre, tondũ that is the reason why bedroom is there. That is why the bedroom is there. Thiĩ ũmwĩte, mũikare kanyũmba kanyu ga thiri, ũmwĩre niĩ gwakinya nĩ maũndũ maya na maya, hena gacigo, hena handũ ndaigua bado tũtirahota gũtwarana. Hau tũtirahota gũteithania. Ndienda kũgweta maũndũ mamwe haha tondũ ndirestrictĩte video ĩno ĩ +18. So that's why I'm more optimistic. Ndikwenda kũgweta marĩtwa mamwe haha ngĩkora nĩndĩrahingĩrwo channel haha. So what I'm saying is this, that is why the bedroom should be there. But why so dirarega, it's okay. Bachelor is okay, but what bata wa kĩhiko nĩ kĩ? Bata wa kĩhiko, by the way, why should you have a marriage? Kĩhiko gĩkoragwo gĩa kũgĩa na ciana, kana gĩkoragwo gĩa gũkorwo na good life, gũkorwo na good life. What is the purpose of marriage? Because I don't believe that the purpose of marriage nĩ kũgĩa na ciana. Andũ matige kũndũmĩra message WhatsApp. Yeah, that is it. Kũgĩa na good life. You need. So, haiko mũtumia wa mbere ndarakũhe mũtũrĩre ũcio mwega rĩ, if the first wife is not giving you that good life, nĩarakũhinya, ũrainũka mũciĩ ndũrakorwo ũbangĩirwo kĩrĩa ũngĩrĩa, ũrainũka mũciĩ ndũrakora rĩngĩ ũrĩa ũgũteithĩka, waingĩra mũciĩ, yani there are so many hiccups, you know. Woka rĩ ndũratuĩka embraced. That is it. Nguvu ya kiuno ndio ya kiume, mutika misinterpret. Nguvu ya kiuno kama iko sawa, then move on. Haiko maũndũ maya mothe ndũreka atĩ, haiko maũndũ maya mothe ndũraheo na ndũrateithĩka rĩ, then you can look for somebody else who can be able to give you them. Because the essence ti kũgĩa na ciana. And that's why I always say, ona haiko mũtumia waku, maybe after 1 year, after 2 years, or after 3 years, you have not managed to have the kid. Yeah, that is not a reason. That is not a reason to divorce your wife. No. In fact, unless mũndũrũme ti normal, haiko mũndũrũme waku nĩ understanding, kana mũtumia waku nĩ understanding, tondũ it can be on both sides. Family iria matakoragwo na ciana, high chances family icio cikoragwo ci very very, makoragwo mena mũtũrĩre mwega mũno. Tiga rĩu society nĩ yokire ĩgĩ-corrupt the system. Andũ magĩkora atĩ people are looking for the kid, ũkambia kũgĩa na pressure ya my in-law, aciari aku nĩ marakũhe pressure ũgĩe ciana, aciari a mwena ũngĩ nĩ marakũhe pressure ũgĩe ciana. No mũgĩkorwo in a situation whereby those in-laws are not interfering, and then nĩ enye mũra-make that decision, mũthuri na mũtumia mũgaikara thĩ mũka-make decision, ona kũngĩtuĩka atĩ Ngai ndamũhingũrĩte mũgĩe na mwana kana mũgĩe na ciana, that family tends to be very very peaceful family.
and very, very good family. Hmm? Mbona kwa nini? Eh? No, me, I'm just being realistic. I'm just being realistic. Yeah? Tondũ thĩna ũrĩa family nyingĩ cigĩagĩra, na nĩkĩo ũrona family nyingĩ cithiaga cikagĩa thĩna nĩ ũndũ wa gũkorwo responsibility nĩ yaingĩra. Na arabu number two, ndũkariganĩrwo, wĩ mũndũrũme, mũtumia waku arĩkia kũgĩa na mwana, attention ĩtuĩkaga converted. I'm not an advisor, family advisor. Ndirĩ na ũgĩ ũcio wa mataro. But what I know, mũtumia angĩhĩtia agĩe mwana arĩkia kũheo mwana, atahetwo mwana nĩ arakoragwo akwendete mũno mũno, na nĩ arakoragwo agĩgwĩciria nginya ũkaigua nginya ũkona nĩ arakũhũrĩra thimũ ũgĩkaumĩra wĩra. No hĩndĩ akahĩtia aheo mwana, heko ũrahũragĩrwo thimũ rĩngĩ ithatũ kana inya o mũthenya, kana rĩngĩ ũgaikara ũkĩhũragĩrwo thimũ, rĩngĩ ũrĩhũragĩrwo thimũ 2 kana 1. Ũroka thaa cigana? Hwainĩ kũrarĩo ndĩ. Wagĩa ciana 2, ona nginya mũthenya ũmwe kana mũrĩaranĩrie nake wainũka hwainĩ, ona rĩngĩ nĩ ũikara mũthenya mũgima ũtarĩ ũrahũrĩrwo thimũ. Let us be realistic. Let us be realistic. That's why I'm saying, as long as family, mũtumia na mũthuri matirĩ na mwana, the wendo it tends to be the bond to be very, very strong, even at the old age. Even at the I have a friend, harĩ pirikapirika ciakwa cia kũrũa gũkũ Juja rĩ, mũndũ wĩ Juja farm, maybe somebody can attest to that. I can go and show your family, although is a good matingĩrwo atĩ nĩ andũ oru, nĩ andũ makĩrĩ na resource, na ndũngiuga nĩ andũ athĩni, but nĩ andũ ona marĩ akũrũ ũguo. Sunday ta rĩu tondũ ndathiaga kanitha, hĩndĩ ĩrĩa ndathiaga kanitha, ndathiaga na kanitha na kũu Juja farm, wathiĩ ũgakora rĩngĩ tondũ ũkiumĩra kanitha, rĩngĩ ũraumĩra kanitha kĩndũ tondũ mũgĩtigirwo church, ũkaumĩra ũgakora nĩ hĩndĩ mũkĩinũka nĩ kĩndũ thaa 9 thaa 10 hau, ũgakora erĩ me thoko makĩgũra tũindo marĩ erĩ, magacoka rĩngĩ angĩkorwo nĩ mekũinũkania, makĩinũka ũkona mahamba ngari marĩ erĩ, makainũkania marĩ erĩ. Rũcinĩ ũgĩthiĩ kanitha rĩ, hĩndĩ ĩyo ndathiaga kanitha rĩ, ũrakora marĩ barabara marĩ erĩ magĩthiĩ. So the bond was very, very strong. Na tondũ nĩ ndathiĩte kũmarora, there was a time ndĩ na kũu Juja farm, nĩ nyendaga gũcera, ũngĩthiĩ kũrora tũbindio twakwa wega bindio ndahũrire ndĩ na kũu farm, nĩ ndathiĩte kũmona ngĩthiĩ gũcera just to go and visit them. They told me they don't have a family, matirĩ ciana, na the way they have, the way ũrĩa mahana thaa ici, I tend to think that is a very good stable family. Ũguma kwa ũthikwa ũguma kwa njũngũrie ũthikwa njũngũme. Tuze mezani ya Afrika wewe, no umenye ndĩakagũtera wakini nĩguo ndirarega, but statistically hoda mathabu marauga atĩa scientifically, where does the big number, namba ĩrĩa nene ĩkoragwo mwena ũrĩkũ? Andũ arĩa aingĩ nĩ arĩa me stable, andũ arĩa aingĩ nĩ arĩa me sawa, andũ arĩa aingĩ nĩ arĩa me sawa. So at the end of the day, tũthiaga tũgakora most of these people, andũ arĩa mena family, andũ arĩa mena ciana, na ndiuga ciana nĩ njũru, ciana nĩ njega tondũ ona tiga nĩ ciari itũ magĩtũrehire, ona ithuĩ tũtingĩkire ho, but then we don't fix so much, we don't atĩ tũkorwo twĩ so much constrained atĩ we need to have kids, such. I don't advocate for that. But ni intimacy, as long as wendo wĩho rĩ, na as long as nĩ mũrateithania na nĩ mũrahota kũiguithania rĩ, then
maisha inasonga. What I love media querido. You know, it was just meditation, no ka meditation kanini ka wantu. Tondu hena mundu ni mundu tuthire tukiaraniria uguo anjuririe kiuria kiu ndari wai tondu ekunjuragia why is it biblical niki gitumaga athuri aria mari a tene magari na atumia aingĩ na nĩ masurvivaga, but when it comes to the current society mundu arathii ugakora mundu mena family imwe kana mundu muthuri umwe na mutumia umwe, but mathina maria maihurite, maundu maria maihurite, so weird. So ndakimwira atiriri guthi kuria nituguthi kwaraniria na andu ningamwire report. So that is basically, that is what I think, because as long as I'm concerned, I think polygamous it is not a sin. It is not a sin as long as muhuko na kiuno iko sawa, then na psychology imeshikia me sawa, then kaende kaende ona kukiri. I think kuna some families who zina advocate for, they advocate even the husband to have many wives. Kore ithe ndekirwo uguo sa etagwo atia mutumia wa Ibrahim ithe ndekirwo uguo. And even some of the European nations, they have what we call the surrogate mother. Kana what is a surrogate mother? Surrogate is whereby you go and implant in another woman's life. Tondu werigi maybe in one or the other ndungihota gukua mwana, but then there are also some some scenario whereby you go and call for your husband having another family, kana mutumia tondu ndakiri ciana ari agetikiria muthuri wake athii agie na ciana ingi, and then anakuja how do you but I think that is the reality. Ati mwenda njeru anyway, at the end of the day, we advocate for peace in family. We advocate for cool family. We advocate for love in the family. Otika thiku ici kiugo wendo Ngai atuteithirie generation ile tena yo thaa ici, Ngai atuteithirie. Thiku ici ni kuri wendo wa ma. Thiku ici ni gutire wendo wa ma. Sarai, karibu sana. Twire kaundu njithia ringi tusemezane, njithia ringi twaranirie. It was just a recap tondu ni mundu unjuririe kiuria ndari gukumucokeria ati na ni kuringana na my wisdom, that is how I just view it. That is how I just view it. I'm very very open. I'm very very open on what to discuss or what to say about anything that happens in the society. I'm just there. Nyenda tugacira maundu maria mara happen in society. Peace, love and unity, that is what is needed. I agree.
Thayo, wendo na urumwe. Icio nicio indo iria cia bata thĩinĩ wa maũndũ family. But it is not always that they exist. Tondũ kwanja ta wendo andũ nĩ magire wendo thĩinĩ wao. Andũ nĩ magire nĩ mũronire you saw what happened to that news anchor. I don't want to preempt some information, but Onyagoria kũinũkĩra I was saying ndiramenya kana nĩ muonire ũhoro wa mũndũ ũcio, tondũ andũ aitũ ndimenyaga kĩrĩa gĩathire na mbere. Nĩkĩ gĩtũmaga mũndũ athiĩke mũndũ ũrĩa ũngĩ gĩthemba kĩu? Atĩ nginya niĩ ta rĩu hikanĩtie kana ndĩna mũtumia kana ndĩna family yakwa, nĩ ngwĩtigĩra niĩ mwenyewe gũthiĩ kũrĩa kĩrĩa mũtumia kana ciana ciakwa ciharĩrĩirie. You know, I had a story whereby mũndũrũme ainũka mũciĩ ndangĩthiĩ kũrĩa kĩrĩa mũtumia wake arugĩte, na andũ acio me nyũmba ĩyo, na andũ acio me nyũmba ĩmwe, no ndangĩthiĩ kũrĩa kĩrĩa mũtumia wake arugĩte. Na magĩthiĩ harĩa mbere kwĩhĩta nĩ mahĩtanĩtie, metĩte mĩhĩtwa mĩnene mbere ya andũ na ya Ngai, maikaranga makiugaga niĩ ti tawe ndendaga, mũthuri nĩ kĩĩga kĩa mũtumia na mũtumia no taguo. Karwĩmbo gakĩenderea, ndikwenda kwenderea nĩ ũndũ wa copyright. Kadeno ĩrarĩ that information was, ona information ĩyo nĩ yaciirwo kĩrĩa-inĩ ĩtagwo atĩa, social media-inĩ. Ĩno ĩroragirwo juzi na haha ĩno ĩrekĩrĩrwo ndawa, tukiugaga nĩ ndawa. The guy was okay and he was surrounded by women. The guy was surrounded by women. I don't know. Ndarĩ mũini ngũthi. Ndarĩ mũini. Nĩ nyinaga ndarĩ kwaya. Ndĩinagĩra Ngai wakwa. So I was saying, kĩrĩa kĩratũma njuge nĩ atĩrĩrĩ, you know, how comes andũ me nyũmba ĩmwe na ti cia mũndũ ũrenda kwaria, tondũ that guy actually is one of my friend. The guy was my friend, na nĩonaga some of the content which I always make. Anjĩraga gwake mũciĩ, na nĩ mũndũ tũthoma nake haha KU when I was doing the coursework. Gwake mũciĩ with the intellect enayo, na mũtumia wake ekaga masters, na ndikuga one of the university in Kenya, tondũ ingĩ no amenye kana amenye nĩ ndĩraria ciake. Ye nĩ kũrĩkia ararĩkia PhD, na mũtumia wake rĩ nĩ arĩkĩtie masters, nĩ wĩra in one of the audit firm in Kenya. But matingĩthiĩ marĩre metha ĩmwe, matingĩthiĩ marĩre metha ĩmwe ũguo. Kandeo ndĩrĩaga irio cia mũka, hakĩrĩ bata waki, na mũndũ ũcio wamwĩra, na mũndũ ũcio rĩ nĩ nyinaga no nyine kwanja
ndarĩ kanitha wĩtagwo kanitha wa Kahama. Kahama Gospel Original Church. Yatũkire kuma kanitha-inĩ wa Vulu. Kanitha iria cia kiroho. So I was saying this. Why should we allow? Niki kingituma kada teo mũndũrũme nĩ kũrĩkia ararĩkia PhD mũkanake nĩarĩkĩtie masters no matingĩthi marĩre metha-inĩ ĩmwe na tĩtirĩ mbia atarĩ. You have the resource tondũ nĩandĩkĩtwo kĩrĩa treasury. Yeah? So I fail to understand mũndũ ũcio angĩcoka athiĩ agĩe na mũndũ ũngĩ na nja-rĩ, mahĩtia make meha. Itikwaga trust kabisa. That person doesn't have a trust with that kind of wife. Na hau tu just because of the kid. She is here just because of the kid. Jetiali niitisha link. Lakini sai kesho ukuje tusemezane. Rushio wakatwaranirie. These things are there. These things are real. These things are michini dogo. Na andũ arĩa ũrona magĩtwarana barabara ũguo. It is not to say that they are together. Tikuonania atĩ me hamwe. Me, I'm telling you somebody I know, I can take you there. Mũndũ ena gĩthomo gĩa kũigana. No nyũmba yake nĩaremetwo nĩ kũmĩ-contain. Gĩtũmi gĩake nĩkĩ kĩmũgiria athiĩ agacaria mũndũ ũngĩ. Aikani. Nĩguo akĩgĩe na thayũ nake mũtumia rĩ athiĩ agĩe na family, but they are just there because of the kid. Tondũ attention nĩyaumire, mũtumia attention yake nĩyaumire kwĩ mũrũme ĩgĩthiĩ gwĩ ciana ciake. And that is where the disconnect arises. Ũngĩkorwo nĩ akinyĩtie mĩaka 45 okage mĩaka 45 mwĩre okage supper arĩa akainũka ũmwĩra hena thoko. Ngũmwĩra hena thoko. Tondũ niĩ na rĩu ndĩrakwĩra ũhoro wa maũndũ realistic. Somebody I can go and show you, this is a guy. So that is what I always say. That's what I always say. It is not everything that glitters is love. No. Not everything that glitters is gold. So nĩ wega andũ nĩ wega gwĩka atĩ kwĩji understand na nĩ wega kwĩjielewa, so that at the end of the day you can have a good life, because the purpose of a marriage is good life. And therefore, if you cannot be able to get that good life, then there is no marriage there. So tuge atĩa ndecia kũhinga rĩu mũthĩ ngwendaga tũrĩeregesha kidogo. Nĩngũthiĩ kũmwĩra tusemezane, nitafute nitumie namba yako, acha niweke namba yangu. So hiyo ni namba yangu, chukua. Kesho nikikuja uingie uniambie nikupee link. Sasa hii itakuwa normal kuingia because tũgũthiĩ kwĩ andũ me wĩra. As I wind up guys, I need to read you something so that those people who are going to get this information wamenye
So this time round twina andu 15 no twikere no tweterere tuthii na thina kiria nyendaga ni kumuhe gitio kiu tondu nanye no uturerete. So kiria ngugaga ni atiriri, we have around andu 15 aria tugukorwo tukigurira Christmas already this year, na so far budget irokaga 10k 650. So far the deficit ni ngiri 2,650. So that is the deficit which we have, but hoping by 25 tutakuwa tumepata. Tugakorwo tukimahe mitu itatu ya ngima, tumahe thabuni umwe o mucii tumahe thabuni umwe wa gramu 600, tucoke tumahe mucere kilo 1, tucoke tumahe mutu umwe wa ngano, na tucoke tumahe cukari kilo 1. That is what we have already arranged. If at all, that is going to be okay. However, it is subject to the changes. Kila kitu ki already said. The only deficit that you have, it is just around 2,650. Mama to mobilize it. God has given us. There are some people who have supported us, may US, others are in Canada. So we thank God for everybody. I want to mention that. Ni gwa matikone tatu kirite gutagutari undu tutareka. So Ngai witu amena mwike wega. So that is basically what we have. So tuge atia. No, it is okay. Mafuta ikipatikana, why I'm avoiding kila kiratuma avoid kirare gwikira budget nene, because most of these people taru hena andu eri umwe rutaga wira wa kurogota indo takataka macuba, andu mathia marogotete macuba barabara, na mundu ucio athiaga aikara handu athiite gathaka-ini haria aikaraga ri arite munyore iguru. So mundu ucio ndari na any means of cooking. So I was looking for a universal way of kumateithĩrĩria mario, and therefore those two guys ona tukiuga ati ni tukumahe mucere na tukumahe mutu wa ngano na indo ici igiri, andu acio ndungimahe mutu wa ngano na ndungimahe mutu wa ngima tondu matingiruga na ndungimuhe mucere. Ona cukari no hinya kumunengera, rigi no cukari no muhe to rigi no athia gicemania na handu aheo mai mahiu, so that guy can cook, can have maybe something like tea. No indo cia kuruga ri hatiri bata wa kuhe mundu ta ucio tondu ona wamuhe mutu wa ngima ri mutu ucio wahota guthii kwendia beshu wae kumuteithia. So handu wa kumuhe mutu wa ngima ri kana mutu wa ngano ri, taru mutu wa ngano thaa ici ndirekaga na magana maya. So handu wa ndimuhe mutu ucio wa ngano ri kaba ndimunengere magana macio meri. Thiku icio ngi tariki 25, ngi tariki 24 na tariki 25 na tariki 26, thiku icio ithatu ri umuhonokerie mwire huruka, ndugatinde ugithii kurogota cuba, huruka. So kana ikonita mucere naguo ndiragikaga na magana meri. So hatiri bata wa gutinda ukigurira mundu ucio indo ta icio tondu ona wamugurira ri ndethi kuruga wahota kumunengera mucere wa magana meri kilo 1 tondu ekaga kilo 1 na magana meri, wamunengera mucere ucio umwe ri acoke athie handu ri tondu ni aronekana uria hana ri mundu amugurire besha umwire ciringi 50 na ciringi 100. Nona hatiri bata no ikuhana tari gute na hatiri bata. So what happens, mundu ucio tukamunengera magana meri and I'm going to take a video niguka kumurehera because andu aria makoretwo makini support, most of them are here. So I'm going also to post that video so that you can see. Kira itangika ni gupost mbica ciao, unless mundu andumira aria mandumire I have already sent them niguo mone kuria mbica ciao ciguthii, tondu ingihithia post mbica ciao mahota kuona tari kumathekerera. No riu hindia tugakorwo tukimahe ri, of course somebody will be need, somebody will be okay, ona tutikoneria kuria ikaraga kana kuria maica marikaraga tondu tutikwenda tuhane tari guthukuma turathukuma na mundu na kana tuhane tari biashara tureka na mundu. So what will happen, hindi ya kinya ya kumanengera ri I will make sure they are prepared, they are okay, they are neat. Mundu njuke ndimunengere acoke mundu athie gathomo-ini gake haria amenyerete guikara kana haria amenyerete guikara agithia kuhuruka. Aikorwo ni mbia ndikimunengere, aikorwo ni
tuindo ikimunengera and so on and so on, so that at the end of the day no information ya tukimanengera hiyo nitaweka, because we need also to show people that we still have a society, we still have some good people out there, some people who can be able to hena andu a ngoro njega, na nĩ wega kwĩra andũ mamenye ũguo, nĩguo andũ matikae kuonaga andũ othe tarĩ ũru, andũ othe ti ũru. So that one I'm going to post it there. So that is basically what we are doing behind the tent, and thank you very much for everybody who has already supported the initiative. So that one, having said that, also something that I would like to clarify, whatever we have already discussed today, it is not meant for the student. I'm going to meet them tomorrow. Friday. Tomorrow is Friday, that is date 19th. I'm going to meet the student tomorrow. So any student who is here or who is going to get this information, let them know that this information is not meant for them. For them, we are going to discuss with them tomorrow during the daytime. We're going on any student who is going to get the information, tell a student to tell a student. I have 2 universities which I have already directed them to come and see whatever we are going to do or what we do here. So that is basically how it is. So tugicoka kwi debate itu, that was a starting shot. Tugicoka kwi debate riu ri tukuaga uhoro wa riri, uhoro wa andu gukorwo mena andu aingi, na uhoro gwakinya Christmas. By the way on Christmas holiday, hindi no ya Christmas yakinya ri, what do you manage to your resource? I don't know whether you know, hena indo ciitagwo bonds and treasury bills. Ukuhuthira mbia nyingi uthii ugurire andu aku mburi, uthii ugurire andu aku micamaci na indo nyingi, arafu ucoke gukinye hindi ya Januari wikore niwambie kwira andu maburice kana wire andu moke magucangire. That is where I also have a problem. What is the significant? Uhoro tutindaga tukiuga ati Jesu aciarirwo tariki 25. Nĩ mũĩ tariki 25? Atiga ndĩmũrore. 25 in the Bible. Date 25 in the Bible. Ndĩmũrore thaa ici kwanja. Because tariki 25. The Bible does not mention December 25 as Jesus' birthday. The date was chosen by the early church around 336 AD to coincide with the Roman pagan festival like Sur Invictus to help convert people. But biblical clues suggest spring of water and blah blah blah. The date originated. So what does that mean? Tariki 25 ino thigũkũ ino tuthiaga celebrate ino andu mathiaga kuga ati anga ni thigũkũ anga ni Christmas ri, wari muthenya wa itoi, utheri muthenya wa andu a gũthii gũciarwo kwa Jesu, wari muthenya wa andu aria matahonokete. It was Roman pagans festival. So muthenya urathi gu celebrate Christmas ri, handu uthi celebrate Christmas ri, ko tangithie wike undu ungi na mbia ici, wike undu ungi something substance. Yes, hello Regina, habari yako? Ko tangithie wike undu ungi nacio, tondu aikorwo muthenya wari wa itoi ri, aikorwo muthenya wari wa andu aria matakorwo mekire ri, wari wa andu aria matakoragwo mari ahonokire.
Rona tuthia tuhingicitwo uguo tuthia tuhingicitwo tondu twerirwo tariki 25 ni muthenya wa thigũkũ ati ni muthenya wa guciarwo kwa Jesu no wari muthenya wa andu aria matari ahonoki wari muthenya wa andu aria matari ahonoki na nikio ndimwiraga maundu maingi maria tukoragwo tugika thiku ici makoragwo mari maundu moguruki if at all we can go by what we are supposed to do. If at all we can go and do whatever we are supposed to do biblically, then I don't think some of the things that we always do, maundu maria tukoragwo tugika ri ni tubati gukorwo tugika. Juzi tulikuwa tunaongea mambo za wedding na mambo za birth, maundu ma death na maundu ma muhiki. Those things are not biblical at all. Those things are not biblical at all. Christmas nayo ri, it is not biblical. Who celebrate Christmas, that is not Bible. This leaves us with the question arises. In fact, there was somebody, hena mundu ngikujuragia atiriri, kana is it good to celebrate the Sabbath on Sunday or Saturday? And my short and clear answer is no. Because of the reason being this. Muthenya wa mugwanja ri, Biblia ndikoragwo yugite wari wa Saturday, Biblia ndikoragwo yugite wari wa Monday, Biblia ndikoragwo yugite wari wa Sunday, kana ndikoragwo yugite wari muthenya uriku. Kalenda ici tukoragwo nacio thaa ici, riu kalenda yakwa iranjira yambagia Monday ikarika Sunday. Ni hari kalenda ingi nacio cikoragwo cikiambia Sunday cikarika Monday, cikarika Saturday. So muthenya wa mugwanja ukorwo kana ni Ngai eri, tukorwo twina Ngai eri. So as long as I am concerned, as long as I understand, as long as my biblical understanding is okay, ona muthenya wako wa Sabbath day no njuge ni muthenya wa Jumatano kana Jumaine kana njuge njikire Jumatatu, any day kana Friday. It is not a must that it should be Saturday. It is not a must that it should be Sunday. So it can be any day. It can be any day at all. It can be any day. For the reason being that it ni muthenya uria mukwagiri. Ni muthenya uria mukwagiri na Ngai waku, and then you confirm that muthenya ucio Ngai ni twagia giathi nawe, ati muthenya ucio niguo ndiukaga mbere yaku, muthenya ucio niguo turikoragwo twina, muthenya ucio I am going to kutheria muthenya ucio tondu muthenya ucio niguo wira muthenya wa mugwanja ndugire ni muthenya uriku, no ni hari ni muthenya ucio niguo ngwenda ukorwo wi ni nawe tondu ni wahurukire no kiutia. Was it the Sunday? No. Uhiki maria uhiki uria wari kana ya Galili, uhiki ucio ri, it was not like the church that ti mahiki ta maria twina mo thiku ici. Mahiki maria twina mo thiku ici ri, ni anga uthii ukaraciria ngothi wekwo ate maundu maingi. No uhiki uria wa ma no uhiki uria mwagire ni uhiki wa come and stay, come we stay. Muka muikara mugacoka mugathi mukambĩrĩria family. Kana ya Galili, muhiki andu aria makaga uhiki kana ya Galili ri, muhiki na muhikania ri, tutiui kana wari uhiki wa Jubilee. Oh no, there's somebody who has said something. Somebody who has said something. Yeah, I'm going to remember. It has already been taken care of. Umenitumia message calls up. I'm going to take care of that. Uhiki ucio wari wa kana Galili ri,
tuthie kana wari hiki wa Jubilee tuthie uhiki mutheru na in fact thikũ ici nĩ gũkorwo na ũhiki mũtheru. Thikũ ici gũtikoragwo na ũhiki mũtheru. Mohiki maya ũrathiĩ ũkona andũ atĩ magĩka ũhiki kanitha-inĩ atĩ anga nĩ ũhiki mũtheru atĩ wa mwanake na mũirĩtu. Ũcio nĩ ũgũrũki. Ũcio nĩ ũgũrũki wa biũ. Mwanake na mũirĩtu ũcio mangĩkwĩra maũndũ marĩa makoragwo mekĩte kabla mokĩte gwĩka ũhiki ũcio. Maũndũ ma ũgũrũki wa biũ. Na ithuĩ tũcoke tũthiĩ tũtinde haha kanitha-inĩ tũkĩhũrwo nĩ ithaa tũkiugaga atĩ nĩ ũhiki mũtheru mũno wa mwanake na mũirĩtu. Maheni biũ. Gũtera andũ mathaa. I don't believe. And that's why andũ mathahirie kĩgongona biũ. That is why andũ nĩ mathakĩire Ngai na magĩthakĩra kĩgongona biũ. Mekaga mũndũ ekaga maũndũ marĩa mothe ekwenda. Mũndũ ũcio agacoka agathiĩ kanitha-inĩ agacoka akauga nĩ arenda gwĩka ũhiki wa kanitha. Mũndũrũme ũcio agĩcoka kũhikia mũirĩtu kana mũirĩtu agĩcoka kũhikia mũndũrũme. No ũkerirani ti tondũ ndendaga. Mũthuri nĩ kĩĩga kĩa mũtumia na mũtumia no taguo maikaranga ũkaigua makĩrana niĩ ti tawe ndendaga. Maikaranga ũkaigua makĩrana niĩ ti tawe ndendaga. Kũrĩ ũhiki wĩtagwo gũtirĩ ũhiki wa ma thikũ ici gũtirĩ maũhiki ma ma gũtirĩ ona ndũkanahenio nĩ mũndũ gũtirĩ ũhiki wa ma gũkũ. No, I salute you for that. Ya Jubilee iko sawa. Kĩrĩa ngoragwo ngĩrũa nakĩo na kĩrĩa no, that one is a congratulations. Ugakorwo uko kwanja by the way Regina, hebu tuambie, hebu tuitie. Itakuwa wapi? Uhiki na ugatuita tuke tuike live coverage uhiki wako kanitha-inĩ. So uhiki wa kanitha, uhiki wa ũrĩa mohiki marĩa mekagwo ma mwanake na mũirĩtu. I don't believe na ndigetĩkĩra na ndigetĩkia atĩ mohiki macio nĩ mohiki pure. Gũtirĩ ũhiki wĩkagwo ũhiki pure wa mwanake na mũirĩtu kanitha-inĩ. Those people are criminals. Mangĩkwĩra maũndũ marĩa makoragwo mekĩte before mahikanĩtie. And in fact, those are some of the reasons why I feel that even doing the church wedding is nĩ gũthakĩra Ngai. Ũcio nĩ ũgũrũki. Andũ mathiaga kũhaka gĩko kĩgongona. Nĩ ũramenya biũ, we nĩ ũramenya biũ mũndũ nĩ aramenya biũ maũndũ marĩa mũndũ ekĩte. Mũndũ nĩ kengero mwisho. Kũu ndĩkũĩ kweli? Kengero mwisho kũu ndĩkũĩ. Mũndũ nĩ aramenya maũndũ marĩa mothe ekĩte. Mũndũ nĩ aramenya maũndũ marĩa mothe agereire. Karibu sana Kate. Mũndũ nĩ aramenya maũndũ marĩa mothe agereire. Mũndũ nĩ aramenya maũndũ marĩa mothe ekaga. And then at the end of the day you tell me that somebody is going to stand on the podium and then aanze kusema ati nafanya pure wedding. Maheni. Hizo ni maheni mafiu. Tiri. The rate of percentage, the true love. Ni Owagi. Okay. Tutafutane. Kuna namba yangu hapo tutafutane. So there is nothing like that. Me, I don't think. Because maũndũ maya monekaga atĩ matura macio nĩ ma opera mini. Na video cia Nigeria.
macio gũtirĩ, macio Africa gũtirĩ, macio nĩ maũndũ ma Nigeria. Mokaga makamũhenia tũgacoka tũkahenio haha atĩ anga nĩ mara exist na Africa. The moment mwambia kũgĩa na family, the moment mwambia kũgĩa na ciana, maũndũ makambia gũcenjia. Andũ makambia gũcenjia. Tũkauma nyũkĩte atĩ kuma mũkuma mũthithinĩte mũkĩinĩra mũhiki, mũkĩinagĩra mũhikania, mũkĩmũkuaga njunju ũguo. Mũhiki mwega, mũhiki mũtheru, mũhiki mũthingu. But behind the scene, maũndũ marĩa mekĩte na maũndũrũme ũcio mũrona hau, mũkwĩrira ona nĩkĩĩ wĩkaga hau. Nĩkĩonaga Ngai athiaga karakara ndikwenda kuga maũndũ mangĩ, maũndũ matakinyĩtie plus 18 years yao, ta kũhingĩrwo channel yakwa, ndona ũrĩa tũreyũmĩrĩria o pole pole. Kaba kwĩhurũkĩra, kaba gũikara ũguo wĩ thĩinĩ wa Mwathani. I don't believe there is wendo wa ma. Jesũ witũ nĩwe mũthabibũ wa ma, ithe witũ nake nĩwe mũrĩmĩri, rũhonge ruothe mũthabibũ-inĩ rũtarĩ maciaro no nginya rwerio. Alpha Omega, Jesũ mũthamaki, nĩ mũrũthi wa Juda, mũnene wa nene. Tuge haleluya na tũkene mũno, Jesũ nĩatoretie gĩkuũ na kwa ngoma, wahota kũheo kĩheo, ũndũ wa ũtungata wa Mwathani Jesũ, enda kũrathimwo na kuonekagĩrwo. Tũria ngwatanĩro yaku na ũngĩtũria ngwatanĩro yaku na Ngai, ngwatanĩro yaku na Mwathani, hau nĩho wendo wa ma ũkonekana. Maya mangĩ mothe hatirĩ ũhoro wa wendo wa ma. Tondũ wendo wa ma no Ngai, wendo wa ma no Ngai ũheanaga. Na nĩkĩo Bibilia ĩkoragwo ĩkiuga, ambai mũmathiĩ ũthiũ wa Ngai. First seek the kingdom of God and its righteousness, then all the others shall be added to you. So if you seek the kingdom of God with its righteousness, then God is going to give you somebody who is going to be good, somebody who is going to understand you, somebody who is going to give you the comfort, somebody who is going to accept you as you are. So if you are going to move with emotions and with situations, trust me, mũgũthiĩ mweka maũndũ macio ma plus 18 years, within mweri wa mbere, mweri wa kerĩ, mwambie kwĩranĩra ngoro. Tondũ you are ready with emotions, you are ready with feelings. Na tondũ wendo wanyu ndwakĩtwo with anchored ya Christianity. Jesũ witũ nĩwe mũthabibũ ũrĩa wa ma, nake ithe witũ nĩwe mũrĩmĩri. Na tũngĩtũria ngwatanĩro itũ nake, onake no atũteithie tũhote gũkorwo twĩ hamwe, tũhote kũnyitana na tũhote gũthiĩ rũgendo. Without that,
wendete so nĩ wendete yo no why Jesu witũ nĩ mũthabibũ ũrĩa wa ma na Ithe witũ nĩwe mũrĩmĩri ũguo hĩndĩ ĩrĩa twoka twanyitanĩra Ngai nĩegũtũnyitanĩrĩria ngwatanĩro ĩyo kĩrĩa gĩtũmaga ngĩadvocate for the family stay nĩ gĩkĩ mohiki maingĩ marĩa makoragwo magĩkwo ma mũndũrũme na mũndũ mũka mũhĩrĩga wa Iburahĩmu na mũhĩrĩga wa Sara mathi magĩkĩrwo kĩgongona na mathi magĩkĩrwo harĩa pulpit-inĩ tondũ nĩ mwathire na mũgĩthi mũgĩthahia mohiki maya matiĩka in fact mũhunjia ũmwe ndaiguire akiuga atĩrĩrĩ I don't know kana ũhoro ũcio nĩ wa ma kana nĩ wa maheni you're going to correct me if at all I'm going to speak a lie hĩndĩ ĩrĩa gĩtũmi kĩa mũtumia gwĩkĩrwo neti-rĩ according to the andũ arĩa mathomete theology-rĩ kĩarĩ gĩkĩ atĩ mũndũ ũcio athiĩ ekĩrwo neti-rĩ acoke athiĩ manyitane na mũthuri wake ũrĩa Ngai amũhe-rĩ then marare maũndũ marĩa mothe megũgĩka-rĩ then rũcinĩ-rĩ athuri a kanitha na athuri arĩa mahetwo responsibility ũcio wa kanitha-rĩ mathiaga magetia nguo ĩrĩa mathi metia nguo ĩrĩa-rĩ marore kana ĩna maroro I think nĩ mũramenya ngiuga maroro what I mean by maroro mathi mona ĩna maroro makamenya mũirĩtu-rĩ akĩenderio mũirĩtu na mũirĩtu mwanake agakĩrwo atĩrĩ rehe indo tondũ nĩ wakĩenderio mũirĩtu gwĩka atĩa mũirĩtu mũthingu no mathi marora nguo tondũ ũrĩa makoretwo agĩtukania mathi akienda ashughulikiwe na mume yake usiku then asubuhi hatakuwa na ile damu whatever I think women can know what I'm talking about ndĩgũkorwo ĩna damu ĩyo nĩ nyendaga gũthoma maũndũ mamwe ta macio nĩguo ngahotaga kũgĩa na ũũgĩ so mũndũ kĩrĩa macokaga mageka mũirĩtu ũcio athiaga akanyitwo akahũrwo na mahiga tondũ gũtikaga nĩ atharĩtie so the essence ya neti-rĩ yarĩ ya kũrora kana mũndũ ũcio arĩ mũthi na in fact ndabatiĩ gũkorwo akĩruta nguo ĩyo arĩkia gwĩka ũhiki abatiĩ gũikara na nguo ĩyo nginya rũcinĩ nĩguo mũndũrũme eka maũndũ marĩa megũkorwo magĩka ũtukũ-rĩ at least rũcinĩ nĩagakorwo ena some blood stains so that at the morning it can be examined mwanyita mũndũ mũgĩ ndarĩ mĩhere ya ũhoro mũndũ ona waige geri yake waige andikeni nasemaje ati mũndũ ona waigego rĩake ni ahike maisha ni mafupi maisha ni makuhĩ no wona ũrĩa atarĩ waigego rĩaku ũgũtũra ũturagwo nĩ rĩigego ikara ũguo ndũrĩ maikare ũguo so nĩ wanyita ũhoro ũcio wendo rĩa wama Jehova Shalom ũrĩa umĩte kĩrĩma-inĩ nĩguo ngwenda ndirĩ wendo ũngĩ nyendaga niĩ nĩ wendo ũrĩa umĩte kĩrĩma-inĩ kĩa Ngai ũgoka ũyũ ũngĩ wa thĩ ĩno niĩ marĩa nyonetio nĩ andũ kaba kwa Ngai kaba kwĩyendera Ngai nĩ kaba kwendwo nĩ Ngai wendo ũrĩa ũtacina mũndũ na kwende cokia thiĩ kana kũmene mũno no wendo ũrĩa nĩ wendo ũrĩa wa ndũire Jeni wacha uchokozi wewe nĩ gwenda kĩhoto nĩ gũcaria kĩhoto na ciroka mũnjĩre niĩ ndingĩenda gũbũndũ cirwa kĩendereaga ciroka mũnjĩre no kuma tũthiĩ hinya so ndĩrauga nĩ atĩrĩrĩ kaba Ngai angĩtũteithia na Ngai atũmenyere na Ngai atũhe andũ arĩa marĩ aitũ nĩguo at least at the end of the day mũthimũka
tuli haria tuma turuga atiriri huwezi kaa hivyo, unahitaji someone. Tuli haria tuma tusemezane. Ndirarega ni wega gukorwo mwendana muteithia. In fact the Bible says nake Adamu akiumbirwo muteithia, so the woman is supposed to come and help. So if the woman is supposed to come and help, so you need somebody to be accompanied. I think in Ecclesiastes ati eri niega todo they are better than one. Yeah, in fact ndio imewekwa na Jane, two are better than one. Yeah, but if these two are better than one, you know, it's like this. Yeah? Oh my God, haha ri wina mundurume na ina muiritu, wina mundurume muthuri na mutumia, right? So if this is a man and this is a wife, so at some point they are together. So you can remove your wife and then you bring another woman. Then you can remove this one and then you bring another until you get satisfied. That is basically what I mean. Eri, Biblia ndiko ikiuga atiriri. You know, Biblia ndiko ikiuga ati eri ni ega gukira umwe no matikakorwo mari ndugacarie ungi tondu eri na two hapa duality hapa inamaanisha there is a time when you will have, you'll be in the first wife and then you'll be another wife, then you will be another. Umanyita ndayo ati Anastasia Mwathani aroigua mahoya maku nginya maria uhoyaga na ngoro. Yes, ni niguo hoyaga, ni njiraga Ngai muthenya uria Ngai ukona ihinda ni riakinya riakwa ria kugĩa na family, Ngai ihinda riakwa ni riakinya ria kundathimĩra na family, then Ngai ihe ũrĩa ũkahe mwega, niguo ũrĩa Ngai ũkahe nĩ ngamũhe cover, ciana ciakwa nini ngacirora, family yakwa nini ngamĩrora, andũ akwa nĩ ngamateithia, na tondu ta rĩu for example tondu ndikĩrĩ na aciari a mwena wakwa rĩ, then aciari ake Ngai angĩgateithia makorwo marĩ oho rĩ, then nĩngeka atĩa? Nĩngathiĩ kũgakĩra. I'll keep connected to them. Because at the end of the day, what we want, muturire turauga o aria twambĩrĩirie kuma kĩambĩrĩria, what we want, it is not kid but good life. So niguo ũgĩe na muturire mwega rĩ, you have to keep connected to your family, you have to keep connected to your relatives, you have to keep connected to your parents for both sides, and if maybe both sides are not available, then at least one. Therefore you need to get connected to all those families. At the end of the day nĩ ũkũgĩa na good life, tondu waga gwĩka ũguo, trust me something is going to happen. Ũkũgĩa na mũtumia ũcoke ũkorwo mũtumia ũcio waku nĩ thĩna nĩ gĩtango, kana ũgĩe na mũthuri waku ũtuĩke nĩ gĩtango. Na nĩkĩo wonaga polygamous is I always call for the polygamous. Niguo wathiĩ wakorwo ũyũ nĩarakũgia rĩ, nenda kwa wengine. Wathiĩ wakorwo ũyũ nĩaragũthumbũra rĩ, thiĩ nyũmba ya gatatũ. Kamũira ũthiĩte nyũmba ya gatatũ ya kana rĩ, ũgũkora wa mbere nĩacenjirie meciria akĩrira, na agakwĩrira rĩ, ũkĩongerere ũngĩ wa gatano nĩarĩrĩa wacenjia. Ĩĩ nĩguo ũkĩgĩe na good life, because all we need is good life. If without good life then you cannot make it. Without good life then ati amaitu tuonirio ngambute nginya tukĩgĩa guoya. No, you don't need to get it. Tondu niĩ njĩraga andũ ndũgetigĩre, tondu mũndũ nĩ mũndũ, but also
make sure you don't stay hard uramenya you are being oppressed. You have the right. Wita mutumia ri wina kihoto giaku na na murume ri ena kihoto giake. Tell for example ri, I don't know whether you know, in Kenya there is something that we call the child help, whereby you dial 116. Hiyo ni namba ya ciana ya child help. Ungidari namba iyo ri, what they do, these are a team of advocates who advocate for the right of the kid. So ungidari 116, so they are going to assist you to hold man into accountable. Unaona? Haya, if you find that the matter is now more of violent, then you can dial 1559. That is, namba ici ko ciituhu. I don't know why people don't get this. Namba ici cikoragwo ciituhu. So ũngĩona mũndũrũme nĩ aragũthumbũra na ũngĩona mũndũrũme ndaragũteithia, na ũngĩona mũndũrũme nĩ ambia gũkũ assault, mũndũ nĩ eheragia. Na ti gũtenganisha, niĩ ndiratenganisha tondũ kĩo kiugĩte ndũkanatiganithie erĩ arĩa Ngai arehete hamwe. So if two people are together, don't separate them. So angĩkorwo nĩ mwatigana rĩ, na wone mũndũrũme ũyũ ndaragũteithia rĩ, then piga 116 mũtware gwĩ ciana. Ningĩ thaa ici women have so many organizations. We have even FIDA which can assist you to hold this person into account. Na gũtirĩ mbia ũkũrĩhio. It is free of charge. Free of charge. So ndũgaikare in an abusive marriage. But also, you should also understand as men that sometimes it is women who have a problem. It is not a must that it is not always that it is a man who have a man has a problem. Sometimes a woman also have a problem. And therefore, if a woman has a problem, that's when now our question is going to be answered. Is marrying many wives a sin? Therefore, we answer no. Tondũ angĩkorwo we wĩna thĩna rĩ, na mũtumia akona nĩ ũrangia rĩ, na ndini ndĩna thĩna, we nĩwe mũru, then I have a responsibility ya gũcaria thayũ wakwa. So no thiĩ njarie mũndũ ũngĩ. Nĩguo ngĩgĩe na tha. Now these are the information which are in public domain. So, having said that, so I don't think there is much things that we need to say. Therefore, at the end of the day, we conclude: is marrying many wives a sin? To me, is a clear answer. It's a no. But at the end of the day, kila tuko tũgĩcaria nĩ thayũ. Angĩkorwo nĩ ũkũhota gũsurvive na mũtumia ũmwe, well, angĩkorwo ũmwe ndaragũteithia, erĩ nĩo megũgũteithia, kaende. Kĩheo nĩ muoyo. Nĩguo andũ aitũ. Harĩ mũndũ ũngĩ wĩna ũndũ, niĩ nĩ ndarĩkia injiri ya ũmũthĩ. Ũmũthĩ no kũrĩa tũkũrĩa regeca. Na ndoka because somebody asked me a question. Somebody else want to say something. Remember to subscribe, remember to like, remember also to share. My God, what has happened? So if there is no other AOB, Ngai witũ atũhe ũtukũ mwega, Ngai witũ atũmenyere, Ngai witũ atũrĩithie. Niĩ ndamũhoera thayũ, arĩa me ihiko-inĩ Ngai amahe thayũ, arĩa marathiĩ maũhiki-inĩ Ngai amahe thayũ. Until another time. Don't forget this holiday we are also buying Christmas for disadvantaged people. Andũ arĩa manjĩtĩitie, arĩa masupportete, those I have already shared videos with some people. So those are the people who have assisted me, who has come in to help.
So Ngai witũ amũrathime, Ngai witũ amũike wega, Ngai witũ amũmenyerere, na having no other business, Ngai witũ ndakĩmũrarie na thayũ. I love you guys. Remember to keep a notification on. Ateki, you see. Okay. No, you know what happened? Mwĩrĩ nĩ ũthiaga rĩngĩ ũgakorwo ũtarĩ na hinya, na tũtingiuga atĩ nĩ thĩna wĩho, aca. Ona ndĩrarĩ na homa nene mũno, ona ndĩrarĩ na kĩhoma kĩũru mũno, kĩũru. So mwĩrĩ ũkorwo rĩngĩ wĩna gathĩna kidogo, kana rĩngĩ ũkorwo rĩngĩ ũtarĩ na hinya ũguo rĩ, you ũkorwo you just feel that you need a break. Yeah, we also allow that. Tondũ nĩkĩo gĩtũmaga ona sometimes most of us are working, so we also allow people to have a break. So tũtingiuga na thĩna, cirĩ sawa piu. It's only that now you also need a break. Ningĩ nĩ akoretwo hamwe na ithuĩ for a long time. A day or two, a break. Me, I say it's a tick. No tũmwe a break a day or two. At least nĩguo mwĩrĩ wake naguo ũkorwo wa catch up. You know, ona ciana nĩ ciheagwo break cukuru, kana nĩ atĩa andũ aitũ? Ciana nĩ iheagwo break cukuru, ona ciana nĩ iheagwo kahinda ga kũhurũka. So we also allow her to do. In any case, let us share the gospel. Ukienda ukute mahali andũ tũrĩa nĩme tũtũ tũgatinagia video, tũgathiĩ gũtinagia video cia Shiro, kana video ciothe, tondũ nĩ hena kangĩ karathire, kamũndũ gacitani karathire karatinangia ĩrĩa ndekĩte ya sometimes back. Niĩ nĩ ngũgũtindĩka, niĩ ndirĩ itherũ, niĩ nĩ ngũgũtindĩka gwĩ thirikari, niĩ ndiagaga macũrũ, niĩ ndagũsukuma biũ. Ona ĩno wenda gũthiĩ ũtinangie ũtinangie, no hoye Ngai mũno tũtikanyitane na those people whom I interacted with, they know. Tondũ ndũngĩnjĩra nĩ ũgũthiĩ ũtinangie the information that we have already discussed, and then you started diluting it. Kũu nĩ kwagaga ndabu. Shame on you. Arĩa mathiaga magatinangia tu video, they have to be feel ashamed. Therefore, wathiĩ wakora rĩ, thiĩ report all these channels. Ciothe ci-report. We have already written, for your information, you have already written an email somewhere so that you can seek a legal advice, a legal redress. Tondũ nĩ harĩ andũ tũkũnyitithia, nĩ harĩ andũ tũgũikia thĩinĩ. Ũũ nĩ ũgũrũki. This is madness. Nĩ harĩ andũ tũgũikia thĩinĩ, na nĩ harĩ andũ megũtuĩka charged. Gĩtingĩtuĩka atĩ andũ nĩ marĩthiaga makambia kũruta wĩra wa gũtinangia video ciene for nothing. No, she is okay. She is just in a break. She's just in a break. Yes, sawa. Huku sijaisema kitu because nakaaga backbenchers. Keep up. Thank you. Good night. But thank you for the company. Na momo naingira munjire. Ni tirenda gukorwo ndi hande iko nemwe. Momo naingira immediately munjire. So what we are saying is, wathi wona video ndinangie naku. Pereka report them. As we wait for the response, kuna somewhere we have already written an email so that we see whether we are going to have a legal redress. Yeah.
niguo andũ arĩa meciragia atĩ hĩndĩ ciothe no gũtindaga tũgĩka andũ makiugaga maũndũ na kanua matiraria rĩ, then they know hena kĩndũ gĩtagwo watho na hena kĩndũ gĩtagwo copyright. Hena kĩndũ gĩtagwo copyright. So people need to know that people cannot just say like that. As much as maybe most of that we are doing it just to keep us busy, tondũ nĩ mũkĩiguĩte karũgano gakwa ũrĩa gakĩrĩ. So me I just do it just to keep myself busy so that we can also tũgatarana, mũkanjĩra ngamwĩra twathiĩ rũgendo tũgathiĩ twĩka rũgendo. Because now I have nobody to talk to. Nyũmba ĩno yakwa ndirĩ na mũndũ njaragia nake. Gũtirĩ mũndũ, gũtirĩ mwana, gũtirĩ mũhiki, gũtirĩ njaragia nake. So I'm just alone. So I always like talking to people. Nĩguo hĩndĩ ĩrĩa tũraranĩria ũguo at least tũmeciria tũngĩ tũkanyuma ũguo. So we can also spend that much of time tũkĩaranĩria ũguo. Then mũndũ ũngĩ nake agathiĩ agatake advantage akambia kũgũithia mbara. Akambia gũthiĩ gũtinia ga section kamwe gacoka gagapost agacoka agekĩra gĩ topic kĩũru, ngambia kũhũrĩrwo thimũ ngĩambagia kũrumwo haha, kana ngĩtũmagĩrwo WhatsApp haha ngambia kũrumwo. Niĩ ndĩraria nĩguo ngoro yakwa meciria makwa mahũthe na nĩguo hũthĩrwo ruo maũndũ maingĩ mathire. Hau mũndũ agacoka agathiĩ akanjikĩria ruo rũrĩa. Wona andũ acio mabatiĩ gũtuithũkio ihenya inene mũno. Tũrĩa nĩme metagwo karĩa nĩme ĩni, andũ arĩa makamaga na thara wene. So these people you need to report them, you need to report them. Assist us in reporting them as we wait for the legal redress. We are waiting for the legal redress of the same. So together. So having no other business, I think is good. Ndĩmũicie ũtukũ mwega, ũtukũ wa thayũ. Ngai amũgitĩre, Ngai amũike wega, Ngai amũmenyerere. Niĩ ndĩmwendete mũno. Ndĩmwendete mũno na ndũraga ndĩmũhũgagĩra Ngai witũ ũrĩa amũmenyereire. So can we call it a day? So I think we can call it a day, a night. So good night. Alright guys. Ngai amwende na amũmenyerere, Ngai amũteithie na Ngai amũgitĩre. Till tomorrow rũciũ ngakorwo na ciana ciothe cia cukuru. They are going to meet here. So bye guys, as usual. I love you so much. Bye.